Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine by the grace of Almighty Allah. Welcome to Hypotenuse class, chapter 8, exercise 8.3, lecture 1. In this class, I am going to discuss about trigonometric ratios of different angle. First, trigonometric ratios of angle minus theta. First we draw angle XOA is equal to theta, and we take any point P of xy on OA and draw PN perpendicular from P to OX. Therefore, this length ON is equal to x and this length PN is equal to y according to coordinate system. Okay, and let this length OP is equal to R. Now we draw angle minus theta. We know negative angle runs according to clockwise. So we draw here XOA prime is equal to minus theta. Okay, and we cut OQ is equal to OP from OA prime. This length OQ is equal to this length OP, and draw perpendicular QN on OX. Okay. Now comparing these two triangles, here OP is equal to OQ and this angle is equal to this angle. Therefore, we can say that these two triangles are congruent. Therefore, this length ON is equal to X and this length QN is equal to Y. And QN is in negative direction, that's why minus Y. Okay. Now ratios of sine of minus theta is equal to perpendicular by hypotenuse. We know perpendicular is the displacement from the base to vertex. Here perpendicular is QN and hypotenuse is OQ. QN is in negative direction, that's why minus y, and OQ is equal to R. Therefore we get minus y by R. You can write QN is equal to PN and OQ is equal to OP. And from this triangle PON, we can say that PN by OP is equal to sine theta. Therefore we get sine of minus theta is equal to minus sine theta. Clear? Actually, base and hypotenuse of this triangle QON is positive. That's why ratios related to base and height will be positive for minus theta. Okay? And we know ratios related to base and height are cos and sec. Okay, that's why cos of minus theta is equal to cos theta and sec of minus theta is equal to sec theta. Other ratios will be negative here. Sine of minus theta is equal to minus sine theta. Tan of minus theta is equal to minus tan theta. Cot of minus theta is equal to minus cot theta. Cosec of minus theta is equal to minus cosec theta. Clear? Now trigonometric ratios of pi by 2 minus theta, that means complementary angle of theta. First we draw XOA is equal to theta and we take P of xy on OA and draw PM perpendicular from P to OX. Okay. Therefore this length OM is equal to X and this length PM is equal to Y. Okay. And let this length OP is equal to R. Now we draw the angle pi by 2 minus theta is equal to XOA prime. We know XOY is equal to 90 degree, that means pi by 2, and if this angle is theta, therefore this angle XOA prime will be pi by 2 minus theta. Okay, and similar we cut OQ from OA prime is equal to OP. Okay, and we draw
QN perpendicular to OX. Now, if this angle is theta, therefore this angle will also be theta, because these two angles are alternate angle. Okay, and one angle and hypotenuse of these two triangles are equal, therefore these two triangles are congruent. Therefore this length QN is equal to this length OM, and here OM is equal to X. Therefore this length QN is equal to X. Okay, and this length ON is equal to this length PM, and here this length PM is equal to Y. Therefore this length ON will be Y. Therefore coordinate of Q will be YX. Okay, now ratios of sine of this angle pi by 2 minus theta is equal to perpendicular by hypotenuse. Here perpendicular is QN and hypotenuse is OQ. QN is equal to X here and hypotenuse is R here. Okay, যদি আমরা এই অ্যাঙ্গেলটাকে থেটার মাধ্যমে লিখতে চাই, সাইনটাকে যদি আমরা শুধুমাত্র থেটার মাধ্যমে লিখতে চাই, তাহলে এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে থেটা অ্যাঙ্গেলের ট্রায়াঙ্গেলে আমরা কম্পেয়ার করি। থেটা অ্যাঙ্গেলের ট্রায়াঙ্গেলের এক্স আর আর এর রেশিওটা কি বোঝায় দেখো তো। এক্স হলো বেস আর আরটা হলো হাইপোটেনাস, বেস বাই হাইপোটেনাস। সো এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমরা থেটা অ্যাঙ্গেলে লিখতে চাই, তাহলে আমরা লিখতে পারবো বেস বাই হাইপোটেনাস, and base by hypotenuse is equal to cos theta. Therefore we get sine of pi by 2 minus theta is equal to cos theta. Okay, similar cos of pi by 2 minus theta, base by hypotenuse, here base is y and hypotenuse is r, y by r. এবং আমরা যদি এই অ্যাঙ্গেলটাকে থিটা অ্যাঙ্গেলে লিখতে চাই, তাহলে থিটা অ্যাঙ্গেলে y by r কি রিপ্রেজেন্ট করে? থিটা অ্যাঙ্গেলে y by r রিপ্রেজেন্ট করে height by hypotenuse, and height by hypotenuse is equal to sin theta. Okay, therefore we get cos of pi by 2 minus theta is equal to sin theta. Okay, similar tan of pi by 2 minus theta is equal to height by base. Here height is qn and base is on. Here height is x and base is y. Therefore we can write height by base is equal to x by y, and we can write this ratio from this triangle is equal to cot theta. Okay, similarly we can write cosec of pi by 2 minus theta is equal to sec theta, and sec of pi by 2 minus theta is equal to cosec theta, and cot of pi by 2 minus theta is equal to tan theta. Clear? Now trigonometric ratios of pi by 2 plus theta. First we draw an angle XOA is equal to theta, and we take P of XY on OA and draw perpendicular PM on OX. Therefore this length OM is equal to X and this length PM is equal to Y. Okay, we know XOY is equal to pi by 2, and if we draw this angle is equal to theta, therefore we get XOA prime is equal to pi by 2 plus theta. Okay, now we cut OQ from OA prime is equal to OP and draw QN perpendicular on OX prime. Okay, therefore this angle OQN will be theta because these two are alternate angle. Okay, now comparing these two right angle triangle, we get one angle theta and the hypotenuse are equal. Therefore these two triangles are congruent. Okay, from this triangle OPM we get OM is equal to X. Therefore here QN will be X. Okay, and here PM is equal to Y, so ON is equal to Y, will be minus Y because in negative direction. Okay, therefore coordinate of Q will be minus Y X. Okay, now trigonometric ratios of this angle, sine of this angle is equal to height by hypotenuse. Here height is X and hypotenuse is R. এই অ্যাঙ্গেলটাকে যদি আমরা শুধুমাত্র থেটার মাধ্যমে লিখতে চাই, তাহলে x এবং r এর রেশিওটা থেটা অ্যাঙ্গেলের কি রেশিওতে লেখা যায় তাই দেখো। x হচ্ছে বেস হেয়ার এবং r হলো হাইপোটেনাস, বেস বাই হাইপোটেনাস, সো we can write x by r is equal to cos theta. Okay, similarly we can write cos of pi by 2 plus theta is equal to base by hypotenuse. Here base is minus y and hypotenuse is r. You can write minus of r y by r,
And from this triangle you can write ratio of y and r is equal to sine theta, therefore minus sine theta. Okay, and therefore tan of pi by 2 plus theta is equal to, you can write height by base, here height is x and base is minus y, and this is equal to minus of x by y, and we can write x by y is equal to cot theta from here. Okay, similarly we can write cosec of pi by 2 plus theta is equal to sec theta, and sec of pi by 2 plus theta is equal to minus cosec theta, and cot of pi by 2 plus theta is equal to minus tan theta. Actually, from this triangle you can see that height and hypotenuse are positive here, so ratios related to height and hypotenuse will be positive for pi by 2 plus theta. Okay, that means ratio of sine and cosec will be positive, other ratio will be negative. The ratio of sine plus cos theta and ratio of cosec plus sec theta, but other ratio will be negative here. Okay, now conclusion of our discussion. nটা যদি এই ফরম্যাটে থাকে n pi by 2 plus minus theta, nটা যে কোনো একটা ইন্টিজার নাম্বার, 0, positive, negative, etc. If n is odd number, then sine will be cos, cos will be sine, tan will be cot, cot will be tan, sec will be cosec, and cosec will be sec. Okay, আমরা দেখলাম যে কেন সাইন কস হলো এবং কস কেন সাইন হলো, ট্যান কেন কট হলো, কট কেন ট্যান হলো, এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে। আচ্ছা, তাহলে n যে কোনো অড নাম্বার হলেই সাইন কি হয়ে যাবে, কস হয়ে যাবে। ওকে, কিন্তু পজিটিভ হবে কস নাকি নেগেটিভ হবে, এটা ডিপেন্ড করবে সেটা তার কোঅর্ডিনেটের উপরে। আমরা তো জানি ফার্স্ট কোঅর্ডিনেটে কে পজিটিভ বলো তো, সবাই পজিটিভ, তাহলে সবগুলো পজিটিভ হবে। কিন্তু সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটে শুধুমাত্র সাইন এবং কসেক পজিটিভ, তাহলে সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটে সাইন কস হবে কিন্তু পজিটিভ হবে, কসেক সেক হবে কিন্তু পজিটিভ হবে। ওকে, থার্ড কোঅর্ডিনেটে সাইন কস হবে বাট কি হবে না বলতো, পজিটিভ হবে না, নেগেটিভ হবে। ওকে, তাহলে আমাদের সাইন হবে অ্যাকর্ডিং টু দেয়ার কোঅর্ডিনেট, কোন কোঅর্ডিনেটে কারা পজিটিভ সেটা আমাদেরকে জানতে হবে, যেটা আমি আগের ক্লাসে ডিসকাস করেছি। ওকে, and if n is 0 or even number, n যদি 0 এবং ইভেন হয় তাহলে সাইন সাইন থাকবে, কস কস থাকবে, চেঞ্জ হবে না, ট্যান ট্যান থাকবে, কট কট থাকবে, সেক সেক থাকবে এবং কসেক কসেক থাকবে। শুধুমাত্র আমাদের জানতে হবে কোন কোঅর্ডিনেটে কে পজিটিভ। ফার্স্ট কোঅর্ডিনেট সবাই পজিটিভ হবে, সেকেন্ড কোঅর্ডিনেটে সাইন পজিটিভ থাকবে, কসেক পজিটিভ থাকবে, থার্ড কোঅর্ডিনেটে ট্যান এবং কট পজিটিভ থাকবে, এবং ফোর্থ কোঅর্ডিনেটে কস এবং সেক আর পজিটিভ থাকবে। ওকে, let's see an example. Tan of 3 pi by 2 plus theta, we can write tan 3 into pi by 2 plus theta. Here n is 3, that means odd number. চলো আমরা দেখি কোঅর্ডিনেট সিস্টেমে এই অ্যাঙ্গেলটা কোথায় আছে। এই অ্যাঙ্গেলটা হলো 3 pi by 2, 1 pi by 2, 2 pi by 2, 3 pi by 2, ওকে, প্লাস থেটা। এই অ্যাঙ্গেলটা যদি থেটা হয় তাহলে আমাদের অ্যাকচুয়াল অ্যাঙ্গেল হলো 3 pi by 2 plus theta is equal to this angle. ওকে, তাহলে কোন কোঅর্ডিনেটে আছে বলো তো, ফোর্থ কোঅর্ডিনেট। ফোর্থ কোঅর্ডিনেটে tan পজিটিভ না নেগেটিভ, ফোর্থ কোঅর্ডিনেটে tan নেগেটিভ। আর এখানে কোএফিসিয়েন্টটা কি বলো তো, অড কোএফিসিয়েন্ট, pi by 2 অড কোএফিসিয়েন্ট হলে সেটা কি হয়ে যাবে বলো তো, tan থাকলে কট হয়ে যাবে, তাহলে আমরা লিখতে পারলাম cot theta। এখন ফোর্থ কোঅর্ডিনেটের জন্য এর সাইন কি হবে বলো তো, নেগেটিভ। This is all for today. Thank you.